primary training for accountancy. I'm a trained accountant. But if a jimam no budo ibobo, if a basata African dance, you know, I'm a strong promoter of African dance and culture. And when one of the best group in Europe come and perform, and you were hubs na Nigeria, but na Ghana, and then we used to have in South Africa, but our lead dancer in South Africa stopped dancing, so that's, you know, that area was stopped, you know. So yeah, I'm a strong practitioner of African dance. Chikule echichi afa echichi mbo aka n'ezi igwe, the second of Onyioha. I will first of all disagree that Nanyi lose touch with our culture. Nanyi prefer European culture to the African culture. The issue, that inferiority complex, and Africans in just about every sphere of life, they reflected in the way Anyi see now associate with our culture, both in diaspora and known. Anyị ndị ọcha abịago intimidate anyị to such an extent that na everything ndị ọcha bụ the best thing. Nke anyị abụrụ a second best. But that is not true. Every typical African, they anchored traditionally in our culture. Apụta tiefu again ebe anọ. Also gi ye trouser ye coat mee ihe na. Ị ga-agbapụta, you know, kilie. Nene anwe, sorry if I have to illustrate. Onwa akụkọ akọ George asị na mmadụ tiwa mmadụ isi. Ebe na-eti ogen eduli eje court. Magistrate si aka ihe eziokwu ka ekwu na itiwa onye isi maka ogen osi aka ihe iji tiwa isi. Osi a magistrate na o nwere ihe ya ga-ekwu ya gegodu ntị ka ya kpọọ ndị ogen. Edulu ogene bata na church na court. Ndị ogene buni ogene nwee kobe ikpachi. Akụrụ ana ogene itomo ino. George si na bench ono gbadata buru lawyer, mabunie lawyer pia isi na. Nya ife ozi ka ọ bụ ka ịgụ na akwụkwọ ka imene oyibo o ihe na aso onye Igbo omenala iji so ka dị gị na-arụ nọ anyị pụta anyị na-eme ka isi na Igbo onye omenala enetuo anyị inherently anyị nwe African culture as part of our DNA. You know, onwero ife ọ ga-abụ apụtakwuo about African culture. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo. No, anyị mebezie nke na anyị je secretariat na anyị mee ihe na Igbo. Ichịkọ onwe ka ọ ga-abụ ịpụta aghara isi na Igbo onye ime obodo. But that is wrong. Mgbe nkọwabazi nke ọ nye gị details. Music in Africa, they entwined with life. In Africa, music is life, life is music. Apụta ndị ọcha fụ a child of three bụ onye Africa. Idobie na music kpọrọ ama, ọma ka ọ ga-esi dobe, ọma ka ọ ga-esi dobe aka. Ọma ndị ọcha pụta na-asị obele nwa, what is it about Africans? Mee music or deal like all the ingrained in us. In anyada mudo this it comes naturally. The tembo mgbe ịkwọ nwatakịrị n'azụ ị na-agụ egwu ị na-akụ aka ị na-ete ị na-eme from birth. Anyị dị introduced to music and dance. It becomes part of life. Ị na-eje ugbo
a na-agụ nke eji aka ugbo, a na-akwa ozu, a na-agụ nke eji akwa ozu, na-echi ọzọ, a na-anụ nwanyị, enwe different things. Ịbịa fetish worshiping ọ bụrụ ndị ọcha fa na-akpọ ịgọ our spiritual life, no fetish. A lot of African dance and music originated from what they call fetish worshiping. Ị na-agụ arọb, ị na-agụ enwe egwu eji agụ ya, onwe ka esi etie ihe, onwe egwu a na-akpọ ịkpa, ndị ji agha bee isi mmadụ, dị ọnya ka a na-akụrụ ndị nwa egwu igede, egwu ọgaranya, egwu ndị chiri echichi. Ọ bụrụ igwe ka o si nọrọ ebe anọ, ọ pụta ya na ndị igwe ibie bịa ejiri egwu ogene igede ka ị ga-eji akụrụ ya ọpụta. So egwu a niile bụ the symbolic of our cultural life, or a marker of cultural landscape. And in every society in Africa, because Igbo is Africa, in every society in Africa, this illustration, but the same thing across Africa. The difference about that presentation of that musical form now vary according to location. I will tell you what people don't understand about African music, but that geographical location, the determinant of the style of dance in places. For instance, people know in mangrove area, even with dense forests and omuhendios, there's a similarity between the dance forms. All across, if you look at Cameroon, Zaire, Equatorial Guinea, southern part of Ghana, going, all the way down to the other parts of West Africa, the mangrove area, the dance form, the difference, the reason, all the similar, the steps, the very short and sharp, the body language, the posture, the upper body earthward. And if you look at our lifestyle for those people who are not in those areas, anyị na-akọ ugbo, anyị na-ebend, ị na-eji ịkpata nkụ, ị nwere space ịkwụ ọtọ na-eme ihe na, ị ga-na-ezele osisi na-ebend na-eme ihe na. So because life, music reflects life, and life, is a reflection of music, that our lifestyle that they captured in our musical form. You move Odika further up the savannah area, Niger, Gambia, upper part of Gambia, upper part of Ghana, and Omuhendios. Their musical form in Anya or the upright. For instance, in Ivory Coast, Gambia, and Omuhendios, a common dance about Jinjumba. Egwu imi ikolobia, otu anyị si ete egwu ogene, a na-akpọ ya Jinjumba. Jinjumba bụ egwu ikolobia ji asị ife na. But the shape, the form, the body shape when they are presenting it, a na-akwụ upright. Equal upright te egwu Igbo asị na onye bụ onye nzuzu. But in their place, that's their form. For that geographical area and terrain now determine the nature of posture, the style of dances. I can teach you dances all across Africa. I've done African dance for getting to 30 years. Omobu, the first Onyioha Egwu Africa by Buckingham Palace. Omobu, the first person, J. Opec Gala Night with Egwu at a log. Omobu, the first person in Dubai by the Dubai government with Egwu at a log, we invited to stay there for 10 days. Omobu onye bịa kpokọrọ ụmụaka na-ete egwu omenala. Nye ha nọleba and chọta visa, chọta work permit, their bank here, do have Luther London on my
So ebi me ha aka because I bidon tebe egwu from the age of 6. Kanji obodo Igbo opuro narụ. I saw that there's a niche market for African dance. Ndị na-eme no ka ọ bụrụ na fa African dance. Ịbịa yiru rapa jiri handkerchief. Bịa na function na many African dance in Simba. This has to change. Ige African dance, African dance I collected a group of people. It took us 9 months to get it to the form Egu African dance kwesi Igbo. Mbosi mbubata did this in ke Nzeribe, the first Igbo Congress, when launch here. Nzeribe, ke this guy, Senate President, Kafa this guy. Mba, bro, again there. Okadibo. Ngubagi celebrities. And I said that first Igbo Congress, I na Camden Town, na London. Ezuko Igbo Bibo. Say kesi me asika enweta the cultural element mwebia fendi aju. And I in Nigeria, no anyisi in Nigeria there. But I created it in London because Naifa Paul or Bulol. I took my time, 9 months of my time. My costume, I refused to sew it in London. Ezimozi here. Ndị na-akwa akwa atilogwa, akwa alumia. They sent it by DHL to London. So one name, Omenanani Boy Hub. Going back to terrain and the relationship with dance. EJ South Africa, the Zulu warrior dance. Fade bende because all savannah area, major part of South Africa, Zimbabwe, Mozambique, all the African dances as a collective form. Ejimegu Botswana, Swana dance, Anakwe Shitapa. Ejimegu Egu South Africa. And we are, sorry, noted the name, Ejimegu Kalela from Central African Republic. Ejimegu Bai, Epokanata Megu from up to 12 cultures. Ne creative enano. Ebidon na London nenye instruction. For 5 months, Egua can see. And major rehearsal in the next 1 hour, 30 minutes. Since October the 11th, and major rehearsal for this particular label 3 times a week. Yeah, maka Ejegom festivals, Wembley Stadium na London. Apogasi Mandi Irish Mandis Mambani Luta. Anyitie Ohaneze Mong. Africa Ibakwe Egube. Onabu Anije festivals. Ejegom Festival of Sibisa, name it, this guy in Liverpool, this singer, one of the high, major singers, but drum African dance, Dorana on stage. Ndi ocha man natilanya pota. And that is, I describe the thing, and I see no emotionally charged drumming. Ipa egwak ime obulo gene kiko nkazia because egwanyi nwe structure. Apụta ebe a ko gene nyegi chaka nyegi ha. Amansi gi na ihe igago. As one for Africa, onye gene na ko bulu chaka because we create a structure where we leave little spaces for instrument EGG 20 also in Africa again with 20 instruments or more in Kenya na 1 year na clash. And you call the Guga Baganyam. All kind.
nkube nnọla ebe a kwube m ga-ekwulu echi because mụ na ije nsị close to 30 years of my time in diaspora. You know, I wanted to show ndị mmadụ say that na this is possible. And we got my award from the Queen. Ije na my website ị ga-afụ foto mụ na Queen of England nke ahụ. Efu foto mụ na Prince Williams eyiba akwa atilọgwụ. Ejego Oxford University, the seat of wisdom ndị ọcha. You know, on Black History Month, which is usually in October. Akwa anyị ka enwe black representation of black people. Eyi m costume ayife na anyị tie ndị among. Tesi egwu, you know, I wanted to say some of the things in there because one thing I want to do bụ achọrọ m mpụta anyị tesi egwu akụ aka because it's spectacular. But African dance is not just a spectacle or a deeply meaning cultural form. I want them to understand it for what it is. Never for microphone. The MC on this, Oxford University, the seat of wisdom. Ebo ibo amụba amụ nke onye you know etuma abụbụ ugo na ụmụ ihe ndị ọzọ na-agwọ na onye meke ihe onye ga-ekwu. Nshi ọnwụ anya microphone. Ọbịa onye MC bịa ikwuchita and say, please, can I talk? And when you microphone, half of it I took time, you know. But ndị banyere na-asị gbal hango. Imango. Gbal ndị ọcha ngo. In their own language. Maka akwụkwọ anyị na-agụ ebe anyị na-agụ Oyibo. Gụọ ya ọfụma. Sụkwa ha Oyibo ha nwa. For I water that na onye nọ ebe anwa even though na abụ m a proud African dancer. An African. So I can. The promotion of our culture, the challenge is the more within Nigeria. Because in as much as we enjoy our culture, we are happy that Nenwe practitioners keep that culture alive. Anya da accord there the respect or deserve. Anya da fwea ụmụaka na-ete egwu omenala generation aga ọgago. Generation a na-ete egwu omenala ọ ga-abụ ha pụta ebe na-eme mmemme. Politicians ebu pepe soup na-agafe ha n'ihu. That's the height of disrespect. Fino Michael Jackson na-eti egwu ebe a onye ọbụla nọrọ ka onye anwụ mmiri oyi n'isi. But these are our stars. They excessively talented, even more talented than ndị a na-ekwu okwu. Because it's not a secular musical or dance form. And I associate with ụdị egwu a with ụmụaka agboro. Ụmụaka si village pụta ndị na-akọ ugbo. But this is one. These are the demographic group, one of our most talented group of people. Anya denye for respect. Ibiakwa ị ga-akpọ onye ji egwu blundu. Ije ikwe ya si aka inye 30,000 obulu 20 people bịa. Aitesi egwu ejisi ike fu ego moto ị ga-eji na.